Hello, my dear students in grade 4. I hope you are ready today to start the English lesson. I have come back as I promised you last time with my English lesson for you. Grade 4 එකේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අදත් මං හිතනවා දුවලා පුතාලා Pupils book එක workbook එක අරගෙන ලෑස්ති වෙලා ඇති කියලා English lesson එකට. We have started unit number 10. which is our last unit in the Pupils book. අපි දැන් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ පුතේ Pupils book එකේ අන්තිම unit එක 10 වෙනි unit එක. Gradually we are coming to the end of our book. අපි හිමින් අපේ පොතේ පාඩම් ටික අවසන් කරගෙන එනවා. නේද පුතේ? So we have completed 5 lessons by now. Altogether we have 8 lessons, and from that we have completed 5 lessons. And today we are going to do lesson number 6. We are talking about happy days in our unit number 10. අපි කතා කරන්නේ happy days කියලා නේද පුතේ? ඉතින් ඔන්න දැන් මේ happy days කියන unit එකේ අපි 6 වෙනි පාඩමෙන් අද කතා කරන්නේ මොනවද? What are we going to talk about in all the lessons that we did? We spoke about happy days, no? So lesson number 6, we are going to talk about happy holidays. Happy holidays. What is holiday? නිවාඩු කාලේ. නේද පුතේ? Happy holidays. අපි සතුටින් ගෙවන නිවාඩු කාලේ ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. We have completed 5 lessons and today we are doing lesson number 6. I hope you can remember the first 5 lessons, what we spoke about, those things that we spoke about during our first 5 lessons. In our lesson number 1, we spoke about this is how I feel. We spoke about feeling thirsty, hungry, happy, tired, sleepy. I hope you can remember. Then our lesson number 2, we spoke about pronouns using he, she, they, and it. Then in our lesson number 3, we spoke about festive days, the festival time which makes us happy and how we spent the festive days happily. We spoke about the sweetmeats. I hope you can remember. Then lesson number 4, let's make others happy. Not only us, not only me, not only you, but we have to make everybody happy. We spoke about how we can make the other person happy. Then in lesson number 5, the previous lesson, we spoke about Nisal's birthday. And I hope you can remember, we spoke about different things that we can do to make our birthday a memorable and a special one to all of us. So, knowing all that, today we have come to start lesson number 6. අද අපි කතා කරන්නේ පුතේ 6 වෙනි පාඩම ගැන happy holidays. නිවාඩු කාලේ. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් බලාගෙන ඉන්නේ නිවාඩු කාලේ එනකන් නේද පුතේ? Because now we are gradually coming to the end of our Pupils book, and by now you must have completed your other subjects also. So I know that you're going to get ready to have your holidays and enjoy your holidays, because after that we are going to a new grade. We are going to a new class. නේද පුතේ? දැන් අපි ඉන්නේ අපේ හැම විෂයකම අවසාන භාගයේ. ඉතින් දුවලා පුතාලා බලාගෙන ඉන්නේ නිවාඩු කාලේ එනකන්. ඊට පස්සේ අපි යනවා අලුත් පන්තියකට. අපි grade 5 එකට යනවා නේද පුතේ? So everybody is excited about the holiday time. නිවාඩු කාලේ ගැන අපි හැමෝම ඔන්න බලාපොරොත්තුෙන් ආසාවෙන් ඉන්නවා. So let's talk about happy holidays in our lesson number 6. I hope you are ready with the Pupils book and the workbook. Let's start our lesson like this. Come with me. Right. Now in your Pupils book, unit number 10, lesson 6, this is what you have to do. Read aloud and act out. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට මතකයිනේ නේද පුතේ? අපි let's make others happy කියලා අපි කතා කෙරුවේ. How Senuri and Varuni got together and donated some books. So at that time, we did an act out lesson. අපි act out එකක් එතනදිත් කෙරුවා නේද? So today we have to do read aloud and act out. Now the same way you can get together with your friends, or you can maybe get into groups and you can act out this lesson.
මේ කියන දේවල් දුවලා පුතාලා ලස්සනට රඟපාලා නේද පුතේ? එතකොටනේ අපි we can improve our speech. We can improve the way we speak in English. We can improve our vocabulary. අපි අපේ acting skills අපිට develop කරගන්න පුළුවන්. අපිට රංගපානකොට නේද? දැන් මගේ දුවලා පුතාලට සිංහලෙන් නම් ඉක්මනින් කතා කරන්න පුළුවන් නේද? අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනකොට සමහර දරුවෝ ටිකක් පැකිලෙනවා නේද? හැබැයි පුතේ අපිට එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඒකටනේ පුතේ. So you can act out. Now let's see what we have to talk about in our lesson today. Now actually this is a conversation between the teacher and the pupils. ගුරුවරයා සහ පන්තියේ දරුවන් අතර තමයි පුතේ මේ පුංචි කතාබහ තියෙන්නේ. අපි read කරලා බලමු අපිට කොහොමද act out කරන්න පුළුවන් කියලා. Right. The teacher says, "Good morning, children." Now one person can be the teacher and the rest can be the students. Okay? Right. Good morning, children. That is how the teacher greets you in the morning, no? Then the pupils say, "Good morning, teacher." Good morning, teacher. Did you enjoy the holidays? Now we have come back from the holidays and that is why the teacher is asking, did you enjoy the holidays? නිවාඩු කාලයක් පහුවෙලා අපි ඉස්කෝලේ ආවහම අනිවාර්යයෙන්ම ටීචර් මේ ටික අපෙන් අහනවා නේද පුතේ? ඉංග්‍රීසි උගන්වන මැඩම් අපෙන් අහනවා කොහොමද නිවාඩු කාලේ? How was the holidays? How did you spend your holidays? අහනවා නේද පුතේ? Right. Then the pupils say, "Yes, teacher." The teacher asks, "Did you enjoy the holidays?" නිවාඩු කාලේ සතුටින් ගත කෙරුවද? The pupils say, "Yes, teacher." ඔව් අපි නිවාඩු කාලේ සතුටින් ගත කෙරුවා. The teacher says, "What did you do?" මොනවද කරේ නිවාඩු කාලේ? සතුටින් ගත කෙරුවා නම් මගේ දුවලා පුතාලා මොන වගේ දේවල් කරලාද නිවාඩු කාලේ සතුටින් ගත කරේ? එහෙමනේ ටීචර් අහන්නේ නේද? The teacher first says, "Good morning, children." Then you say good morning. So you can act it out. The teacher comes with the books and the umbrella and the handbag and she will keep them on the table and say, "Good morning, children." Then you all stand up and say, "Good morning, teacher." Did you enjoy the holidays? Yes, teacher. What did you do? මොනවද කරේ? Now the children are answering. Let's see what the pupils have to say. How have they spent their holidays? ඔන්න පුතේ අපි බලමු අපේ යාළුවෝ මොනවද නිවාඩු කාලේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. Senuri says, "I played with my friends." Senuri says, "I played with my friends." Can you see? What are they doing? They are playing hide and seek. නේද? අල්ලන සෙල්ලම් කරනවා ඇස් වහගෙන. Can you see? I played with my friends. Then Nisal says, "I went on a picnic with my friends." While Senuri was playing with her friends, Nisal went on a picnic with my friends. Picnic එකක් ගිහිලා යාළුවොත් එක්ක. Right? Can you see? Nisal went on a picnic with the friends because we have one whole month as a holiday. නිවාඩු කාලේ නේද? holidays කාලේ අපිට ටිකක් ලොකුවට නිවාඩු ලැබෙනවනේ පුතේ. අපි term එකක් වැඩ කරලා ඊළඟට එනවා අපිට සති 3ක මාසෙක විතර ලොකු නිවාඩුවක්. ඒ කාලේ තමයි අපි මේ දේවල් කරන්නේ. Then Kumar says, "I watched a drama." මම නිවාඩු කාලේ ඔන්න ඩ්‍රාමා එකක් බැලුවා. ටීවී එකේ ටෙලි ඩ්‍රාමා එකක් බලලා. Sonia, "I visited the zoo." I visited the zoo. මම zoo එක බලන්න ගියා. So these are the things that we usually do when it comes to holidays. නිවාඩුවක් ලැබුණාම අපි කරන දේවල් නේද පුතේ? අපි ඇති තරම් යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. I play with my friends. Then you can go out on a picnic. You can watch dramas because you're at home. You don't have homework or schoolwork to do. So leisurely you can watch the TV. Then I visited the zoo. You can go to the zoo. These are the things that we do. So now we are going to concentrate on various other things that we can do during the holidays. දැන් පුතේ අපි මේ දේවල් වගේම අපි බලමු අපිට නිවාඩු කාලේ කරන්න පුළුවන් තව මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ.
We are now going to move on to our next slide, and we are going to see the different types of things that we can do during the holidays. නිවාඩු කාලේ අපිට කරන්න පුළුවන් තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං දේවල් තියෙනවා පුතේ. අපි ඒ මොනවද කියලා ටිකක් බලමු. මගේ දුවලා පුතාලටත් holidays කාලේ ආපුවාම දැන් ළඟම එනවා නිවාඩු කාලේ. It's just round the corner. The holidays are coming. And we can enjoy ourselves doing these little things together. Let's see what they are. Visit your grandparents. Visit your grandparents. If your grandparents live far from where you live, pay a visit to them during holidays. දැන් අපි හැමෝගෙම ආච්චිලා සීයලා පුතේ අපි ළඟම නැහැනේ නේද? සමහර වෙලාවට ආච්චිලා සීයලා ඉන්නේ ගමේ. They live in the village. So when we get our holidays, we have to go and see them. අපි ඒගොල්ලන්ව නිවාඩු කාලෙටවත් ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. ආච්චි සීයාගේ සැප සනීප බලන්න. අපි පුංචි දරුවෝ විදියට අපි එනවටත් ඒගොල්ලෝ කැමතියි නේද පුතේ? ඕගොල්ලන්ව බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ ආච්චිලා සීයලා හරි කැමතියිනේ. So you can go and see them during the holidays. Spend some time with them. They need our love and care as they grow old. ආච්චිලා සීයලා වයසට යනකොට පුතේ ඒගොල්ලන්ට අපේ ආදරේ කරුණාව ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙන්නේ අපිව දැක්කහම. මොකද නිවාඩු කාලේ හම්බුනහම නේ අපි නිවාඩු කාලේදීනේ අපි ගෙදර ඉන්නේ. අනිත් දවස් වලට අපි ඉස්කෝලේ යනවා නේද? You all go to school, you all have your different extra classes, extra curricular activities where you get engaged in. So you don't have much time to spend with your grandparents. So holiday time is the ideal time for you to go and pay a visit to them, spend time with them, show your love and care, take something for them, something that they like to eat, something they would like to have as a gift. පොඩි තෑග්ගක් අරන් යන්න, ආච්චි සීයා කන්න කැමති කෑම හදාගෙන යන්න, ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ බලලා ඉක්මනින් එන්නේ නැතුව you can spend some time with them. Maybe you can stay with them for like 1 week and you can get back because it's your holiday time. So you have to make an effort to spend some time with your grandparents. Then plant a vegetable or herbal garden. Now we have a long holiday time. It's a big holiday time and we can start planting a vegetable or a herbal garden. අපිට පුතේ herbal කියන්නේ මොනවද? බෙහෙත් පැල. herbs කියලා කියන්නේ බෙහෙත් වර්ග වලට. එතකොට අපිට එළවලු පැල ටිකක් හරි පළතුරු ටික ගස් ටිකක් හරි නැත්නම් පොඩි ඖෂධ පැල ඇටි ටිකක් හරි අපිට මෙන්න මේ වගේ නිවාඩු කාලේ පටන් ගන්න පුළුවන් හිටවන්න. Plant a few different vegetables or herbs that they can then help to care for and watch grow. Plant a few different vegetables or herbs that they can then help to care for and watch grow. දුවලා පුතාලට ඒවා හිටවල විතරක් නෙමෙයි. දුවලා පුතාලට පැලයක් බලා ගන්න විදිය, ඒවා ටික ටික හැදෙන විදිය නේද පුතේ? පළතුරු එළවලු ඒවායින් අපිට එළියට එන විදිය, පැලවලින් හැදෙන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. පැලට වලට සාත්තු කරන විදියක් දුවලා පුතාලා ඒවායින් ඉගෙන ගන්නවා. Not only is this a fun way to spend the holidays, but it's also educational and you get the added bonus of fresh produce. අපි පුතේ දැන් ඔන්න එළවලු පැල නේද? පළතුරු ටිකක් එළවලු ටිකක් එතකොට අපිට බෙහෙත් වර්ගවල පුංචි බෙහෙත් පැල ටිකක් ඒ දේවල් අපි හිටව ගත්තාම අපිට පුතේ නිකම්ම නෙමෙයි අපිට හොඳ fresh vegetables ලැබෙනවා නේද? කෘමිනාශක විෂද්‍රව්‍ය නැති එළවලු පළතුරු ගෙදරම අපිට කන්න පුළුවන්. එතකොට බෙහෙත් වර්ග අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් සල්ලි ඉතුරු වෙනවා. It saves money and we get all the fresh produce as well. So planting a vegetable or a herbal garden during the holidays will help you benefit with so many things. Then the next one. Organize a backyard picnic. Now we saw that our friend who wanted to have a picnic during the holidays, so they organized a picnic. So the same way you can organize a backyard picnic. මොකද පුතේ backyard picnic එකක් කියන්නේ? backyard කියලා කියන්නේ කොහෙද? අපේ ගෙදර පිටිපස්ස පැත්තේ. ගෙදර පිටියේ අපි කියන්නේ පිළිකන්න කියලා කියනවා මගේ දුවලා පුතාලා නේද? ගෙදර තියෙනවා backyard එකක්.
පිටිපස්සේ තියෙන ඉඩ කොටසක් අරගෙන අපිට පුළුවන් පික්නික් එකක් යන්න. We don't have to go a long way going somewhere looking for a place. අපිට පුළුවන් අපේ ගෙදරම පිටිපස්සේ කෑල්ලේ නැත්තම් out in the garden we can have a picnic. So how can we do that? You don't have to go far to have a picnic. Make your favorite snack. Go to your backyard. Have a picnic with your loved ones. අපිට පුළුවන් අපි ආස කරන පුංචි කෑම වර්ග ටිකක් හදාගෙන එකතු කරගෙන අපිට ගෙදර පිටිපස්සෙට ගිහිල්ලා නේද? We can have a mat on the ground. We can keep all the little snacks, the sandwiches and biscuits and little things that we can buy, and we can make them on our own. And we can enjoy a small picnic with the family. So you can have that picnic in your backyard itself. You can have it in your backyard. ගෙදරම පිටිපස්සේ පුංචි ඉඩ කොටසක් අරගෙන දුවලා පුතාලට මේක කරන්න පුළුවන්. You don't have to go out of your house or you don't have to go looking for a place, but you can do it in your premises as well. Backyard camping. ඔන්න පුතේ අපිට කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් නිවාඩු කාලෙට. Camping, අපි camping කරනවා කියලා කියනවා. How can you organize that? Setting up your tent in the backyard and spending a night under the stars. මෙන්න පුතේ මේ වගේ පොඩි tent එකක් හදලා. දැන් ගෙදරමයිනේ. You don't have to go out. You don't have to go into a jungle or another place where you have to go far away. But it's in your backyard itself where you can put a little tent and you can spend one night in that tent. It will be safe also. දුවලා පුතාලට ඒ tent එකේම එක රැයක් ඉඳලා ආසේ තරු බලලා enjoy කරන්න පුළුවන්. This is a great activity to do in the holiday months. නිවාඩු කාලෙට ඔන්න හොඳ දෙයක් තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. You could even roast marshmallows over the fire pit for some extra fun. Now you can actually have now in the night we have to have some sort of a light, no? So maybe we can, with the help of your parents, you can have a fireplace. අපිට පොඩි ගිනි මැලයක් ගහලා marshmallows ටිකක් මගේ දුවලා පුතාලා දන්නව නේද marshmallows කියන්නේ මොනවද කියලා. marshmallows ටිකක් අරගෙන ඔන්න පොඩි කෝටුවක ගහලා ගින්දරට අල්ලලා roast කරලා marshmallows අපි එහෙම කනවා. It's a fun thing to do when we have outdoor camping. So you can enjoy, you can try out that in your backyard. You can have this little tent and you can spend some time looking at the stars and staying the night in the tent. Then backyard stargazing. Now without having a picnic or without having a camp, like I mean a camping site, you can just go out into your backyard. If you have a clear sky in the night, you can have stargazing. ඒ කියන්නේ තරු බලන්න පුළුවන් පුතේ අපිට. එක දවසක් මොකද පහුවෙනිදාට අපිට ඉස්කෝලේ නෑනේ. It's the holiday time that we are talking about. So you can spend some time in that tent or whatever, or you can just go out, and it has to be a clear sky. A clear night without any rain or any other disturbance. You can have a look at the sky and you can observe the stars. On a clear night, go outside and spend some time looking up at the stars. තරු දිහා බලලා ලස්සනට තරු වල රට ආඳුර ගන්න අපිට පුළුවන් වෙයි. See if you can find the Southern Cross or Orion's Belt. දැන් පුතේ විවිධ වර්ගයේ තරු රටා තියෙනවා නේද? Orion's Belt කියලා තියෙනවා, then Southern Cross කියලා තියෙනවා නේද? ඒවා අපිට පුළුවන් බලන්න මේ තරු රටාවල අපිට ඒවා අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. If you have a telescope, this is the perfect opportunity to get it out and do some amateur astronomy together as a family. ඔන්න පුතේ අපිට තියෙනවා නම් අහස බලන්න පුළුවන් දුරදක්නයක් සමහර විට තියෙන්න පුළුවන් නේද? ගොඩක් දෙනෙක් ළඟ නම් නෑ. එහෙම තියෙනවා නම් මොකක් හරි උපකරණයක් අපිට බලන්න පුළුවන් නම් තරු රටා ඒ දේවල් අඳුර ගන්න මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න ඒක කරන්න පුළුවන්. So stargazing at the backyard is another good thing to do. Bake something yummy. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් මොනවා හරි බේක් කරන දේවල්
නේද? උදුනක පුලුස්සා ගන්න පුළුවන් පුංචි ආහාර එක දේවල් තියෙනවනේ. පැටිස් තියෙනවා. එතකොට පුංචි කේක්, කප් කේක් වර්ග එක දේවල් අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් මේ දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Whether it's cookies, cupcakes or something else, this is a fun activity for all age groups. අපිට පුළුවන් අපි ඕනම වයසක හිටියට කමක් නෑ පුතේ. නිවාඩු කාලේ අපිට පුළුවන් පොඩි බිස්කට් එකක්, කුකී එකක් නේද? මාළු පාන් එකක් ඒ වගේ පොඩි දේවල් හදන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන් අපිට. So that's a good idea. It's also a great way to learn basic cooking and baking skills that will build our confidence in the kitchen. Especially as girls, and not only girls, even the boys, you can try out some baking. You can improve your baking skills. දුවල පුතාලගේ මේ වගේ උයන පිහන හැකියාව පොඩි දේවල් ඉගෙන ගන්න එක නේද? කොහොමද මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ? How to use these tools and the electrical appliances. It has to always be under observation. Always some adult has to be with you. කවුරු හරි දුවල පුතාලගේ අම්මා නේද? ගෙදර ඉන්නවනේ වැඩි හිටියෝ. ඒ කෙනෙක්ගේ උදව් ඇතුව දුවල පුතාලට මේ දේවල් නිවාඩු කාලේ try කරන්න පුළුවන්. So holidays is a time where you can start learning to bake. Bake something yummy. දුවල පුතාලා ආස දෙයක් bake කරන්න උයා පිහා ගන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න හොඳ කාලයක් තමයි නිවාඩු කාලේ. Then make friendship bracelets. Oh, you can make friendship bracelets. මෙන්න පුතේ bracelet එකක් පුංචි අතේ බඳින bands තියන්නේ. friendship bracelet එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් නිවාඩු කාලේ. All you need is some simple things like colorful string, beads, scissors and a ruler or measuring tape. Then it's time to get creative. දැන් මගේ දුවල පුතාලට පුළුවන් පුතේ පොඩි beads ටිකක් ඒ කියන්නේ පොඩි පබලු ඔය මුතු ඇට පොඩි තියන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් කඩවල් වලින් පොඩි beads බොත්තම් ඒ වගේ දේවල් එකතු කරලා පොඩි නූලක් අරගෙන නේද අපිට අතේ මිම්මට මැනලා පොඩි bracelets මගේ දුවල පුතාලට හදා ගන්න පුළුවන්. Then when you go to school after the holidays, you can share the bracelets with your friends. You can distribute among them and you can enjoy. They will be very happy when you bring something like that and you have made it on your own. ඕගොල්ලොමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ වටිනාකම තවත් වැඩිනේ නේද පුතේ? So you have enough time during the holidays just to sit in one place and you can do some bracelets for your friends. Rock painting. Unna putte. Now just take a look at this picture. Can you see? All these are rocks. Gal kata putte. පුංචි ගල් කැට විවිධ හැඩයේ තියෙන ඒවා අරගෙන මෙන්න මේ විදියට අපිට පේන්ට් කරලා ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. These are rocks. Nothing else. Only thing that you need is some paint. Let's see how we can do that. All you need is some rocks in different shapes, paint and a few other things like brushes and sponges. Then it's time to get creative. අපිට පොඩි paint brushes ටිකක්, sponge කෑල්ලක්, එතකොට විවිධ වර්ග වලින් පාට paint, ඒ දේවල් ටිකක් එකතු කරගත්තා නම් දුවල පුතාලට විවිධ හැඩේ ගල් ටිකක් අරගෙන ලස්සන දේවල් හදන්න පුළුවන්. ලස්සනට paint කරලා දුවල පුතාලට ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So this is another creative way of spending your time during holidays. මට කරන්න වැඩක් නෑ මට හරි කම්මැලි කියනවට වඩා අපිට මේ වගේ දේවල් කරලා පුතේ ඔන්න අපේ නිවාඩු කාලේ සතුටින් ගත කරන්න පුළුවන්. Then try some easy science experiments. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලට පුළුවන් පුංචි පරීක්ෂණ විද්‍යා පරීක්ෂණ අපි සයන්ස් වලට කරන්නේ science experiments තියෙනවා. දුවල පුතාලට ගෙදර තියෙන දේවල් එකතු කරගෙන කරන්න පුළුවන්. You can try out some science experiments. Science experiments are not only fun, but they are also educational. අපිට පුතේ සතුටක් ගෙන දෙනවා වගේම මේ වගේ දේවල් කෙරුවාම මගේ දුවල පුතාලගේ අධ්‍යාපනික වටිනාකමක් ඒවට තියෙන නිසා නේද? අපේ දැනුම දියුණු වෙනවා. You can find plenty of easy science experiments that can be done with common household ingredients. ගෙදරම තියෙන දේවල්.
අපිට පාවිච්චි කරලා පුංචි විද්‍යා පරීක්ෂණ අපිට ගෙදරදි කරන්න පුළුවන්. Just a few things you might need, including like food coloring, vinegar, baking soda, water. අපිට පුතේ ගෙදරම තියෙනවානේ විනාකිරි ටිකක්, වතුර, එතකොට food coloring ඔය පාට කෑම වර්ග පාට කරන්න ගන්න විවිධ වර්ගයේ පාට වර්ග, එතකොට අපිට මේ මොනවාද baking soda, baking powder, ඒ වගේ දේවල් එකතු කරලා කරන්න පුළුවන් විවිධ science practicals මගේ දුවලා පුතාලට හොයාගන්න පුළුවන්. So you can try out some of these, like making a volcano. නේද පුතේ? මේ තියෙන්නේ අපිට පොඩි ගිනි කන්දක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ science experiments දුවලා පුතාලටත් ගෙදරදී නිවාඩු කාලේ කරන්න පුළුවන්. You have enough time to organize these things, to learn about these things. So it's something very interesting. Then you can do this also during holidays. Make sock puppets. මේස් වලින් puppets ලා හදන්න පුතේ. පුංචි puppets ලා හදන්න පුළුවන් අපිට මේස් දෙකක් ආධාර කරගෙන. This is such a fun activity for kids of all ages, and it's one that can be done with items you probably already have around the house. ගෙදර තියෙන දේවල්ම පුතේ මේ බලන්න. You can see they have used only some socks and some colorful, thread and bands and all that, and you can make some sock puppets. Socks වලින් හදන puppets ලා පුතේ. There are some socks, scissors, fabric glue, googly eyes. Afterwards, put on a puppet show to entertain others. ඔන්න පුතේ මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපි අත් වලින් හසුරවන්න පුළුවන් පොඩි puppets ලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. Then you can have a puppet show. ඒගොල්ලන්ට හඬ කවලා you can, voice them out in such a way where you can entertain others. So making sock puppets are very easy. Time saving. You can be very creative. දුවලා පුතාලට ගෙදරම තියෙනවා පරණ මේස් දෙකක් නේද? කතුරක්, ඔය පාට නූල්, ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා you can make some sock puppets. Decorate your own t-shirt. During the holidays, you can take a t-shirt and you can decorate it. How can you decorate your t-shirt? All you need are some old t-shirts, fabric paint and brushes. පරණ t-shirt එකක් අරගෙන අපිට ඉස්සෙල්ලා මේක කරලා බලන්න පුළුවන් නේද පුතේ? fabric paint ඒ කියන්නේ රෙදි වලට පාවිච්චි කරන paint වලට තමයි අපි fabric paint කියලා කියන්නේ. So you need some fabric paint, then some brushes. You will need some brushes to paint these t-shirts. Then it's time to get creative. You can even try tie-dye ideas. පුතාලට පුළුවන් මේ tie-dye කියන විදියට පොඩි අපි කියන්නේ බැටික්ස් කරනවා කියලා. මේ වගේ t-shirts වලට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඩිසයින් එකක් දාන්න පුළුවන් tie-dye කියන ක්‍රමයට. So maybe you can learn that during the holidays and you can try out making your own t-shirt. You can create, you can paint your t-shirt, you can maybe paste little sequins, little pearls, and you can decorate it in the way that you want, because you're going to wear it and it will be so much fun to wear something that you have created on your own. Then learn how to swim. ඔන්න පුතේ නිවාඩු කාලේ අපිට කරන්න පුළුවන් තව දෙයක්. ස්විමින්. පීනන්න දන්නේ නැති මගේ දුවලා පුතාලා ඉන්නවා නම් ඔන්න පීනන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නිවාඩු කාලේ. Swimming is great exercise. Swimming කියලා කියන්නේ පුතේ හුඟක් මුළු ඇඟටම ව්‍යායාම වෙන හොඳ ක්‍රීඩාවක්. If you don't know how to swim, holidays is the best time to try learning to swim. නිවාඩු කාලේ ඔන්න පුතාලා දුවලට පිහිනුම පුරුදු කරන්න පුළුවන් කවුරු හරි කෝච් කෙනෙක් නේද? ස්විමින් දන්න කෙනෙක් පුතාලා දුවලට ඒගොල්ලොන්ගෙන් ඉගෙනගෙන ස්විමින් ලෙසන්ස් ටිකක් අරගෙන ඔන්න අපිට පීනන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. Because it's holidays, we have time. We can try practicing and then we can learn how to swim. Then this is something that you all must try to do. Visit a library and get the membership. Go to a library and try to get a membership card. Reading is a good habit.
When you are a member of a library, that gives you the chance to explore the magical world inside books. Now, actually, reading is a very good habit. රීඩිං කියන්නේ පුතේ අපිට පොත්වල තියෙන ලස්සන ලෝකය, පොත්වල තියෙන ලස්සන කතන්දරවල තියෙන ඒ ලෝකයට අපිව එක්කගෙන යනවනේ අපි රීඩ් කරද්දි. So you can go to a library. අපිට පුස්තකාලයකට ගිහින් library කියන්නේ පුතේ පුස්තකාලය. library එකකට ගිහිල්ලා අපිට ඒකේ සමාජිකත්වය membership එක අපිට ගන්න පුළුවන්. library membership එකක් ගත්තාම අපිට card එකක් දෙනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය කරන හැම වෙලාවකම ගිහිල්ලා පොතක් අරගෙන ඒක කියවලා ආපහු අපිට return කරලා තව පොතක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ කියවීමේ හැකියාව, කියවීමේ අවශ්‍යතාවය අපිට සපුර ගන්න පුළුවන්. So getting a library membership is something very good. So tell your parents to take you to a library during the holidays, make you a member in that library so that you can borrow books, you can exchange books, and you can improve your reading skills. Then the next one. Visit a museum. ඔන්න පුතේ museum එකකට අපිට යන්න පුළුවන්. museum එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මියුසියම් එක කියලා කියන්නේ කෞතුකාගාරයට. මගේ දුවලා පුතාලා අහලා තියෙනව නේද කෞතුකාගාරය කියන තැන. එතකොට අපිට නිවාඩු කාලයකට ඔන්න ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් තැනක් තමයි කෞතුකාගාරය කියලා කියන්නේ. මියුසියම් තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. If you want to appreciate the importance of history, museums offer a great learning environment for that. දැන් මියුසියම් එකකට ගියාම අපිට පුතේ මොනවද දකින්න පුළුවන්? අපේ ඉතිහාසය ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි කටුගේ කියලා කියනවා සිංහලෙන් ඔන්න තව වචනයක් නේද? ඒකේ තියෙනවා අපේ ඉතිහාසය හා සම්බන්ධ දේවල් මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. And there are people who will teach you. They will give you information about your history, the history of our country, the history of our, ancestors. අපේ අනාගතේ ඉන්න අයට අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපේ අතීතය ගැන. අපිට අපේ අනාගතය ගැන ඉගෙන ගන්නවා වගේම අතීතය ගැන ඉගෙන ගන්න එකත් වැදගත්නේ පුතේ නේද? අපේ අතීතයේ අපේ හිටපු මුතුන් මිත්තෝ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු දේවල්, those kings and queens, the things that they have used. Now if you can go to the Colombo Museum in Colombo, you will see amazing things in that museum. It's all related to our history, to our kings and queens. And it will give you lot of information about the history. History will always be a part of our life. History කියලා කියන්නේ ඉතිහාසය පුතේ අපේ ජීවිතයේ ඇත්තටම කොටසක්නේ. ඒ ඉතිහාසයෙන් තමයි පැවතගෙන අපි තාමත් එන්නේ. ඉතින් ඒක අපේ ජීවිතයේ කොටසක්. And we can understand where it all began. කොහොමද මේ අපේ ඉතිහාසය පටන් ගත්තේ? කොහොමද අපේ ඉතිහාසයේ තිබුණ දේවල්? ඒ දේවල් ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මියුසියම් එක කියන්නේ. This visit will definitely be one of the greatest experiences ever. දුවලා පුතාලා මියුසියම් එකකට ගිහිලා නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට එන නිවාඩු කාලෙදී මියුසියම් එකක් බලන්න යන්නම ඕනේ පුතේ. Because it's a great opportunity, a great experience to learn about your history, your country, the heritage of your country, then your culture. Everything is depicted in different ways, and they are all exhibits are here of the past, the things that happened in the past. They will teach you, and you can learn about all those things if you visit a museum. We can do this also during our holidays. We can try this out. Try flying a kite. සරුංගලයක් යවන විදිය ඉගෙන ගන්න. ඔන්න හොඳම කාලේ තමයි නිවාඩු කාලේ. Go fly a kite and have some fun. Get a partner to accompany you because there has to be someone to wind and unwind the thread from the ball of string. ඔන්න පුතේ අපිට තනියම නෙමෙයි සරුංගල් අරින්න යන්න පුළුවන් නිවාඩු කාලේ. අපිට තව යාළුවෙකුත් එක්කගෙන යන්න පුළුවන්. You have to have someone else helping you. අපිට නූල් බෝලයක් ඕනේ නේද? ඒක දිගාරින්න ආපහු නූල් බෝලේ උතා ගන්න අපිට උදව් කරන්නත් කවුරු හරි ඉන්න ඕනේනේ. So you can try this during the holidays.
The right location is just as important as the right weather. අපිට මොකද්ද පුතේ සරුංගලයක් යවන්න ඉගෙන ගන්න මොකද්ද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ? අපිට හොඳ weather එකක් ඕනේ. හොඳ කාලගුණයක් ඕනේ. We need a good weather condition. ඒ කියන්නේ වහිනවා නම් නේද පුතේ හුලං එන්නේ නැති කාලෙක වැස්ස තියෙන කාලෙක අපිට සරුංගල් අරින්න බෑනේ. We have to have a good weather, a sunny day with wind to make our kite fly up high in the sky. You need a location away from trees, buildings, telephone wires, etc. for the kite to soar in the sky. Locations like the park, beaches or fields are the best places. දැන් පුතේ අපි යන්න නරකයි ඔය ගස් කොළන් වැඩි එතකොට ටෙලිෆෝන් වයර්ස් නේද ඉලෙක්ට්‍රික් වයර්ස් තියෙනවා එතකොට ගොඩක් ගස් බිල්ඩින් වගේ තියෙන තැන්වල අපිට සරුංගල් අරින්න අමාරුයි. So you have to go to a place like a field, a park or a ground where it's free of trees and you can take your kite and you can run about and you can try sending it up into the sky. So you can learn that. You can learn how to, get down the kite, how to hold the thread and all that can be learned during the holidays as a fun activity. You can try it out. එක දවසින් අපිට සරුංගලයක් යවන්න ඉගෙන ගන්න අමාරුයිනේ පුතේ නේද? නිවාඩු කාලේ අපිට ඔන්න තියෙනවා අනිත් අයත් එක්ක එකතු වෙලා ලස්සනට සරුංගල් ඇරලා අපිට පුළුවන් අපේ මේ සරුංගලයක් අරින විදිහ ඉගෙන ගන්න අපිට නිවාඩු කාලෙදි. So that is something good. Oh, this you can do during the holidays as well. Adapt an animal. This is a great activity for kids as it helps teach empathy and responsibility. පුංචි සුරතලෙක් ඇති කරන්න ගන්න කියලා කියනවා පුතේ. පුංචි සුරතලෙක් අපිට ඇති කරන්න නිවාඩු කාලේ. Then you have ample time to spend with that little animal, then feeding that little one, giving it all the love and affection, empathy. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් ආදරය අනුකම්පාව නේද? සතුන්ටත් ඒවා අවශ්‍යයිනේ. Then you will take up responsibilities. පුංචි සතෙක් ගෙනාවහම මගේ දුවලා පුතාලා responsibility එක ගන්නව නේද? ඒ ඕගොල්ලෝ මම මේ සතාව නාවන්නම් කවන්නම් පුවන්නම් නේද? ඒ responsibility එක මගේ දුවලා පුතාලා අර ගන්නවා. ඒවත් ඉගෙන ගන්නවා අපි පුංචි සුරතලෙක් ඇති කරන්න ගත්තාම. You can spend your holidays looking after the new member in your family. අලුතෙන් අපේ පවුලට කෙනෙක් එකතු වුණා වගේනේ පුතේ පුංචි සතෙක් අපි ඇති කරන්න ගත්තොත් නේද? It can be a little puppy or a little kitten. You can have a little pet of your choice and you can enjoy your holidays looking after that new member in your family. And then this is also something that you can do. We have spoken about this in our last lesson also. Go rock climbing. යන්න පුතේ අපිට පුළුවන් කන්දක් නගින්න mountain එකක් නගින්න අපේ රටේ ගොඩක් තියෙනවානේ කඳු නේද අපිට නගින්න පුළුවන් අපි ගිහිලා බලන්න ඕන තැන් ඒ දේවල් අපිට ගිහිලා බලන්න පුළුවන් if you like rock climbing. If you are interested in mountain climbing, get together with your family and friends and climb a mountain or a rock which you have not climbed before. දුවල පුතාලා නොගිය තැනක් තියෙනවා නම් දැන් අපිට තියෙනවානේ places like Adams Peak, then the Shripada, then the Knuckles Mountain Range, Sigiriya, Dambulla, Ritigala, Pidurangala. Those are the interesting places that we have in our country. Now, when you go rock climbing or mountain climbing, you can explore the environment and experience the beauty of nature. දැන් කඳු නගිනකොට පුතේ ඒ පළාත් නේද පරිසරය වෙනස්නේ. So you can experience different types of environments, different ways, different types of nature. විවිධ වර්ගයේ පරිසර පද්ධති තියෙනවා. මගේ දුවලා පුතාලට ඒවා එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන් නේද? විවිධ වර්ගයේ ගස් කොළන්, different types of plants and trees and flowers and different types of animals, little creatures, insects.
all those things which come in our environment, we can have a look at them, we can explore, and we can actually get ourselves educated. අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් පුතේ තියෙනවා හුඟක් මේ පරිසර පද්ධතීන් අපි නරඹන්න ගියොතින්. Then learn knitting and sewing. ඔන්න මේක අපේ පුංචි දුවලට try out කරන්න පුළුවන් හොඳ දෙයක්. During the holidays, you can learn to stitch. මහන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ගොතන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. knitting කියලා කියන්නේ ගොතනවට පුතේ, මහනවට අපි කියනවා sewing කියලා. So you can learn. Learn the basics of knitting and sewing. අපිට මූලිකවම කොහොමද අපි දේවල් මේ මහගන්නේ නේද? ඇඳුමක වාටියක් මහගන්න, to stitch the hem, do some alternations, පොඩි දේවල් අපිට මලක් මහන්න, ලස්සනට කොලයක් මහන්න, ඒ දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පුතේ. Your grandmother is the ideal person to get the help from. ආච්චි ළඟට ගියාම, when we go and visit our grandparents, then your grandmother will teach you how to do these little things. When it comes to a girl, you need to know how to stitch. නේද පුතේ? පිරිමි දරුවන්ටත් නරක නෑ මේවා ඉගෙන ගත්තට. හැබැයි පුතේ ගෑනු දරුවෝ නේද ආසයිනේ මහාන කරන දේවල් වලට. So you can learn them during the holidays. If you go to your grandparents, you can ask her to teach. Now your mother also might know, but then grandmother is the ideal person to learn all these little things. So learn knitting and sewing, at least the basics. Let's try this during the holidays, okay? Give your bedroom a makeover. ඔන්න හැමදාම එකම විදියට තියෙන මගේ දුවලා පුතාලගේ නිදන කාමරේ තියෙනවානේ bedroom. Bedroom is where you sleep. නිදා ගන්න තැන නේද මගේ දුවලා පුතාලගේ ඇඳ තියෙන නිදා ගන්න කාමරේට තමයි අපි bedroom කියලා කියන්නේ. Bedroom makeover. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි නිදා ගන්න කාමරේ අපි ඔන්න හැමදාම තියෙන විදිය ටිකක් අපි වෙනස් කරන්න බලමු. This is what you can do. Give your bedroom a brand new look. අලුත් පෙනුමක් දෙන්න පුළුවන් අපේ bedroom එකට. Rearrange the furniture. Change the placing of your study table. Rearrange the furniture. ඔන්න අපි අපේ කාමරේ තියලා තියෙන ගෘහ භාණ්ඩ තියෙනවානේ. furniture කියලා කියන්නේ ගෘහ භාණ්ඩ වලට. ඒවා තියලා තියෙන තැන් අපිට ටිකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කාමරේට වෙනම පෙනුමක්නේ make over කියලා කියන්නේ වෙන පෙනුමක් ලබා දෙනවා. You can change your study table into another place. You can adjust your furniture. Rearrange them. තියෙන තැන් පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. Change the placing of your study table. එකම තැන ඉඳගෙන පාඩම් කරලත් මගේ දුවලා පුතාලට වෙලාවකට එකම තැන ඉන්නකොටත් එපා වෙනවනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් ඇඳ තියෙන තැනට ඔන්න study table එක දාන්න පුළුවන්, cupboard එක ටිකක් එහාට කරලා නේද? තැන් අපිට තියෙන තැන චුට්ටක් මාරු කරලා පොඩි විවිධත්වයක් දෙන්න පුළුවන්. Hang a new painting of your own on the wall and make the room attractive. දුවලා පුතාලටම පුළුවන් ලස්සන පේන්ටිං එකක් කරන්න පුළුවන් නේද? චිත්‍රයක් ඇඳලා ලස්සනට ඒක ෆ්‍රේම් කරලා you can hang it on the wall. Give a new look. හැමදාම තියෙන එකම විදිය දේවල් දකින්නකොට එකම තැන නිදිනවා, එකම තැන ස්ටඩි කරනවා. එතකොට පොඩ්ඩක් පුතාලා දුවලටත් එපා වෙනවා වගේනේ නේද? You will feel bored. So give it a new makeover. Make over your bedroom, making it over again, rearrange the furniture, then replace certain things that is, broken, or sometimes you might be having broken furniture. ඒවා මාරු කරලා කැඩිච්ච බින්දිච්ච දේවල් අයින් කරලා නේද? පිරිසිදු කරලා ලස්සනට අපේ නිවාඩු කාලේ මෙන්න මේ විදියට you can give a brand new look. You don't have to spend a lot of money. මේ අලුතෙන් දේවල් අරගන්න කියනවා නෙවෙයි පුතේ. අර තියෙන දේවල්ම ටිකක් එහා මෙහා කරලා පොඩ්ඩක් බිත්තිවල නේද අලුතෙන් පින්තූරයක් එල්ලලා ලස්සනට හදාගත්තාම මගේ දුවලා පුතාලට සතුටින් ඒ කාමරේ ඉන්න පුළුවන්. So during holidays you have time to do all that and spend the holidays. Learn about a new country. ඔන්න පුතේ මගේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් අලුත් රටක් ගැන ඉගෙන ගන්න. Learn about a new country. There are 195 countries in the world today. අද වෙනකොට ලෝකේ රටවල් 195ක් තියෙනවා පුතේ.
Learn about a new country. Let's say if you want to learn about India, first you have to know where this country India is. Indiaව කොතනද හරියටම තියෙන්නේ. You can take the globe, look for that country, right, and see where it is located. කොතනද ඒ රට තියෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. Then you have to learn, you have to search for information about the country. Learn what their capital city is, and learn what their flag is, the colors of the flag, their national flower, their national sport. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා නේද පුතේ? අලුත් රටක් අපි අලුත් රටක් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. ඇමරිකාව, එංගලන්තය ඔය වගේ ඕන තරම් රටවල් තියෙනවානේ. අපි ඒගොල්ලොන්ගේ ජාතික පුෂ්පය, ඒගොල්ලොන්ගේ ජාතික දිනය, ඒගොල්ලන්ගේ අගනුවර කොහෙද? ඒ වගේ දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Find information about that country and share with your friends once school starts. දුවලා පුතාලා හැමෝම එක එක්කෙනා එක එක රට ගැන ඉගෙනගෙන ආවොත් ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තාම අපිට මේ දේවල් යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන්. Then we don't have to, study about all these things separately. Each and everyone will study one country of what they like and they will come and share the information with you. එතකොට මගේ දුවලා පුතාලා හැමෝම එක එක රටක් ගැන ඉගෙන ගත්තොත් අනිත් අයත් එක්ක මේ දේවල් බෙදා ගත්තාම අපි හැමෝම දේවල් ඉගෙන ගන්නවා වෙනවා නේද පුතේ? So these are the things that you can spend your time on during holidays. නිකම්ම නිකන් ඉන්න නැතුව පුතේ අපි අධ්‍යාපන කටයුතු වලටත් නිවාඩු කාලේ වැය කරන්න ඕනේ. නිකම්ම කාලේ නාස්ති කරන්න නැතුව මේ දේවල් වෙනුවෙනුත් මගේ දුවලා පුතාලගේ කාලය වෙන් කර ගන්න ඕනේ. Learn origami. පුතාලා දුවලා දන්නවද origami කියලා කලාවක් තියෙනවා කියලා? What is origami? Origami is the art of paper folding, which is often associated with Japanese culture. ජපානයේ සංස්කෘතියෙන් තමයි පුතේ අපිට මේ origami කලාව. ඒ කියන්නේ papers පාවිච්චි කරලා කොළ නවලා හදන විවිධ විදිහේ දේවල් වලට අපි කියනවා origami කියලා. That is a Japanese word and it comes from the Japanese culture. You can make different types of paper creations by learning origami art. මේ origami කියන්නේ පුතේ විවිධ කොළ වර්ග නවලා එක එක දේවල් හදන එකනේ. You can make animals, you can make flowers, you can make different types of things folding paper. All what you need is paper and a scissor, and then you have to be creative. So it is an art. Origami කලාවක් පුතේ. ඒක පුතාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නිවාඩු කාලේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් මේ origami කියන්නේ මොකද්ද? කොහොමද මේවා කරන්නේ? පියවරෙන් පියවර ඒවා කරන හැටි ඉගෙනගෙන දුවලා පුතාලට මේක ලස්සනට ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන්. So learning origami is something very interesting and it's child friendly. You also can try. Everybody can try and do origami and you can develop your creative skills. Then next, visit the zoo. Now in our Pupils book we saw that we can go and visit the zoo during the holiday. It's very important to visit a zoo. සමහර මගේ දුවලා පුතාලා ඉන්න පුළුවන් zoo එකක්. ඒ කියන්නේ සත්තු වත්ත පුතේ. සත්තු වත්තක් බලන්න ගිහිලා නැති දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඔන්න නිවාඩු කාලයක් අල්ලලා අම්මා තාත්තත් එක්ක ගිහිලා බලන්න පුළුවන්. Zoo is the place where we can see animals living all over the world in one place. Zoo එකක පුතේ අපේ රටේ විතරක් ඉන්න සත්තු නෙමෙයිනේ ඉන්නේ. මුළු දැන් අපේ රටේ ජිරාෆ්ස්ලා නැහැ නේද? අපිට ජිරාෆ් කෙනෙක් බලන්න පුළුවන් zoo එකට ගියොත් විතරයි. So go and visit a zoo. We don't have lions and tigers in our country, but if you go to the zoo, you can see them. So when you go to the zoo, zoo visits help children understand animal behavior and characteristics. We can learn about animals. There are different ways, the behavioral patterns. අපිට විවිධ සත්තුන්ගේ ඒගොල්ලොන් හැසිරෙන ආකාරය, ඒගොල්ලොන්ගේ විවිධ විශේෂ ලක්ෂණ, ඒගොල්ලෝ කන්නේ මොනවද, ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ කොයි වගේ තැන්වලද, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට zoo එකකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් පුතේ. ඇත්තටම ලෝකේ ඉන්න හුඟක් සත්තු
ඉන්න එකම තැනක්නේ එකම තැනකට එකතු කරපු තැනක් තමයි zoo එකක් කියන්නේ. So it is a place where you can learn lots of things about animals and about different species of different types of animals. It's not only animals, birds, butterflies, reptiles. නේද පුතේ? අපිට මේ සත්තු කියනකොට හැම වර්ගයකම උරගයෝ එතකොට කුරුල්ලෝ සමනල්ලු මේ හැම වර්ගයකම සත්තු ඉන්න එකම තැන තමයි zoo එක. So go and visit a zoo. It is something important. It will help you learn a lot about different types of animals. So now we know how important the holiday time is for us because we can get engaged in so many activities. දැන් පුතේ අපිට නිවාඩු කාලයක් කියන එක හරි වැදගත් දෙයක් නේද? You get holidays because you need a break. අපි හැමෝටම නිවාඩු කාලයක් හම්බ වෙන්නේ අපිට එක දිගට මාස කීපයක් අපි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා වැඩ කරලා අපිට ඊට පස්සේ පොඩි නිවාඩුවක් ඕන වෙන නිසා. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා නිවාඩු කාලේ අර්ථවත් විදියට ගත කරන්න ඕනේ. You have to do something fruitful during the holidays to get the maximum of the holiday time. නිවාඩු කාලේ ඔන්න අපිට මේ කතා කරපු දේවල් කෙරුවොත් දුවලා පුතාලට නිවාඩු කාලෙත් සතුටින් ගත කරන්න පුළුවන්. Because our unit number 10 speaks to us about happy times. සතුටින් අපිට කොහොමද අපේ කාලය ගෙවා ගන්න පුළුවන් කියලානේ අපි කතා කරන්නේ. So these are the things that we can do during our holidays because our lesson number 6 happy holidays. So these are the things you can do. Now we have to complete our workbook activities. I didn't forget that. අපිට workbook activities තියෙනවා නේද පුතේ කරන්න. අපි දැන් ගිහිල්ලා අපේ workbook activities මොනවද කියලා බලලා ඒ ටිකත් අපි කරමු. Come, let's start. Right. Now this is your workbook. You have to turn to this page to do your workbook activities related to lesson number 6. Holidays are full of fun. We do many things on holidays. Read and find what these children did. Now in your Pupils book, we spoke about certain children and they told us what they did during their holidays. Onna puthe, we have Senuri, Nisal, Sonia and Kuma. Now these are the names and these are the activities they did during the holidays. Now the first one is done for us. Senuri played with friends. We have to write what Nisal, Sonia and Kuma did on their holidays. So to do that, we have to go to our Pupils book. Here we have what they did during their holidays. Shall we read them once again so we can write it very quickly in our workbook? Senuri says, I played with my friends. Now that is written in our workbook here. Senuri played with friends. Then we have to find what Nisal, Sonia and Kumar did. Let's get back to our Pupils book. Nisal, I went on a picnic with my friends. What did Nisal do? Nisal went on a picnic with his friends. Kumar, I watched a drama. What did Kumar do? He watched a drama. Then Sonia, I visited the zoo. Sonia visited the zoo. So Nisal went on a picnic. Kumar watched a drama. Sonia visited the zoo. So now we can complete our workbook activity. Right. So what did Nisal do? Now Senuri of course played with friends. Nisal went on a picnic. So we will write. Right. Went on a picnic. Nisal went on not on a trip but picnic. So now we know Senuri played with her friends. Nisal went on a picnic. Then what did Sonia do? Can you remember? What did Sonia do? Visited the zoo. We'll write that now. Visited the zoo. Visited. ඒ කියන්නේ බලන්න ගියා කියන එක පුතේ. Visited the zoo. Zoo එක බලන්න ගියා. Visited the zoo.
So Senuri played with friends. Nisal went on a picnic. Sonia visited the zoo. Then what did Kumar do? Can any one of you tell me what Kumar did during the holidays? That's right. He watched a drama. පුතාලට මතකද පුතේ ඔන්න බලන්න මේ. I watched a drama. So what did Kumar do? Watched a drama. Watched a drama. Watched a drama. Check on your spellings, write it properly, right? Then you have to, yeah. Now let's see. Senuri played with friends. Now we have to write what they did during the holidays. No? Nisal went on a picnic. Sonia visited the zoo. Kumar watched a drama. Then what do we have to do now? Now we have to complete the second part in our workbook activity. Let's move on to that slide. What did you do during the last holidays? ඔන්න දැන් අහනවා මගේ දුවල පුතාලා මොනවද කරේ? පුතාලා දුවලට අන්තිමටම ලැබිච්ච නිවාඩු කාලේ. On your last holidays. අවසාන වශයෙන් තිබිච්ච නිවාඩු කාලේ දුවල පුතාලා මොනවද කරේ? Now we spoke about different things that we can do during the holidays, no? But what you have to write is what you have been doing. දුවල පුතාලා මොනවද නිවාඩු කාලේ කෙරුවේ කියලා යහන්නේ. So now I can't hear what you say, no. I have no children in front of me to give me answers. So maybe we can write like this. අපි මෙහෙම හිතමු පුතේ. Now last holidays, let's say I went to see my grandparents. අපි හිතමු අපි ආච්චි සීයා බලන්න ගියා කියලා. Then number 1 you can say I visited my grandparents. ඔන්න අපි ආච්චි සීයා බලන්න ගියා. Then you can say where they live. They live in Kandy. They live in Kandy. දැන් දුවල පුතාලා හිතලයි මේ ලියන්නේ. ටීචර්ත් මේ හිතලා ලියන්නේ දුවල පුතාලට අයිඩියා එකක් දෙන්න කොහොමද අපි ලියන්න ඕනේ කියලා. So now how did you go to see your grandparents? I went මං කෝච්චියෙන් ගියේ. I went in the train. Or you can say I took the train to Kandy. I went in the train. Right? Then what did you take to your grandparents? මොනවද ආච්චිටයි සීයාටයි අරගෙන ගියේ? මම පළතුරු අරගෙන ගියා. I took some fruits to my grandparents. Or you can say I took some fruits කියලා කිව්වත් ඇති. I took some fruits to them. Right? Then මොනවද ආච්චි සීයයි මගේ දුවල පුතාලට දෙන්නේ? ආදරේනේ නේද? My grandmother I කියන්නේ ආච්චි නේද පුතේ? My grandmother cooked tasty food for me. Tasty food for me. Right? මගේ ආච්චි අම්මා මට රස කෑම හදලා දුන්නා. Then now because now I wrote they live in Kandy. So you can say I went to the temple of the sacred tooth relic with my grandparents. Right? So or else you can say I spent 2 weeks with them. මම සති දෙකක් ඒගොල්ලොත් එක්ක හිටියා. I took them out for dinner. මං ඒගොල්ලන්ටත් කෑම රස කෑම හදලා දුන්නා. ඒගොල්ලොන්ව කෑමකට එක්කගෙන ගියා නේද? I learned how to stitch
and knit with my grandmother. Mama mahana vidiya, gotana vidiya ආච්චි අම්මත් එක්ක ඉගෙන ගත්තා. I learned making roti with my grandmother. Roti hadana vidiya ආච්චිත් එක්ක එකතු වෙලා මම ඉගෙන ගත්තා. Like that you can write so many things. Right? Then you can say my grandfather told me some stories about ancient kings. සීයලා අච්චිලා මට පරණ කාලේ රජගොල්ලොන්ගේ ගැන කතන්දර කියලා දුන්නා. Right? So you can do, but it has to be what you did during your last holidays. Maybe something else that you did, like, visiting the zoo, right? Learning how to swim, anything. So that depends on what you have been doing in your last holidays. So now we have completed our workbook activities. So we have come to the end of our lesson number 6. Now we have completed 6 lessons in our unit number 10. We have 3 more lessons to go. So I think you learnt the things that we can do during our holidays to think out of the box. වෙනස් විදියකට හිතලා අපේ නිවාඩු කාලේ ගත කරන්න පුළුවන් විදිය තමයි ඔන්න දුවලා පුතාලට අද lesson එකෙන් teacher කියලා දුන්නේ. So I think that it was an interesting lesson and you all learned so much. You all can improve your writing skills by writing, little paragraphs like this about your holidays. Maybe it can be in the sentence form or it can be in the paragraph form as well. So completing all our workbook activities, we have come to the end of our lesson. So I will see you soon in my lesson number 7. Until then, I hope that you will spend a happy time till we meet again. Until I see you, bye.